వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్ మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాము. సో అందులో అప్ టు 31 క్వశ్చన్ కంప్లీటెడ్. నౌ 32nd క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 32nd క్వశ్చన్? సో సిఏటి వచ్చేసి ఒక ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అపాయింట్ అయినాడు. ఇది ఇంటర్నల్ ఆడిటర్గా ఆఫ్ స్టాక్ బ్రోకర్ లిస్టెడ్ విత్ బిఎస్సికి. నెక్స్ట్ ఈ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ టు ఇంటిమేట్ ఈజ్ అపాయింట్మెంట్ టు స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్కి అపాయింట్మెంట్ అయినట్లు చెప్పలేదు. మామూలుగా కమ్యూనికేట్ ప్రీవియస్ ఆర్డర్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఒకవేళ కమ్యూనికేట్ చేయకుంటే క్లాస్ 8 అనేది అప్లికబిలిటీలోకి వస్తుంది. నో ఇక్కడ ఏమి స్టాక్ బ్రోకర్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్కి చెప్పలేదంట. ద స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్ ఫీల్ దట్ ఈజ్ వయలేషన్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ కామెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 and schedule thereto. So as per class 8 part 1 first schedule to the chartered accountant act 1949, a chartered accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts a position as auditor previously held by another chartered accountant or certified auditor who has been issued certificate under the restricted chartered accountant rules 1932 without first communicating with him in writing. So కమ్యూనికేట్ చేయకుండా తీసుకుంటే క్లాస్ 8 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారం అతనికి గిల్టీ అవుతాడు. బట్ ఇన్ దిస్ కేసులో రైటింగ్లో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. మళ్ళీ దిస్ ఈజ్ క్లాస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఇన్ ఏ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ రిప్లేసింగ్ ఆఫ్ వన్ ఆడిటర్ బై అనదర్ ఆడిటర్. ఒక ఆడిటర్ నుంచి ఇంకొక ఆడిటర్ అపాయింట్ అయినప్పుడు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అండ్ స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్ అడిషన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ పొజిషన్స్. సో ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్ ఇద్దరు వచ్చేసి ప్యారలల్ పొజిషన్స్ అండ్ నాట్ రిప్లేస్మెంట్ పొజిషన్స్. ద మేనేజ్మెంట్ జనరలీ అపాయింట్ ద ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ whereas the statutory auditor will be appointed by statutory auditors in the AGM. In this situation, there is no need to communication by the one another. So communication చేయాల్సిన అవసరం లేదు. In view of the above condition of statutory auditor is unacceptable and there is no question of communicating in writing by Mr. T. చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Next question number 33rd. C.A. Raja was appointed as the auditor of Castly Limited for the year ended 1920. He is declined to accept the appointment. The board of directors appointed C.A. Rani. So రాజా అపాయింట్ అయినాడు, రాణి వెళ్ళిపోతుంది. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ రాణి ప్లేస్లో రాజా వచ్చినాడు. హీ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై రాణి. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ రాజా హూ వాజ్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్ బై C.A. Rani. Board can appoint the auditor in case of casual vacancy under section 139(1) of the Companies Act 2013. The non-acceptance of appointment by C.A. Raja does not constitute a casual vacancy to be filled by the board. In this case, it will be deemed to know that no auditor was appointed in AGM. Further, మనకి section 139. So 139 to 140 అనేది కంప్లీట్ కాకుండా క్లాస్ 9 అనేది మనకి అప్లికబిలిటీలోకి వస్తుంది. సో 139 140 కానీ కంప్లీట్ కాకుండా ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే 139(10) ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ వేర్ ఎనీ అట్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ నో ఆడిటర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ ఆర్ రీఅపాయింటెడ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఆడిటర్ షుల్ కంటిన్యూ టు బి ఆడిటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ బై ద బోర్డ్ ఈజ్ డిఫెక్టివ్ ఇన్ లా. సో కొత్త ఆడిటర్ ఎవరు అపాయింట్ కాకుండా ఆర్ ఈ ఆడిటర్ రిపాయింట్ అయినట్లు ఏం చెప్పకుంటే అంటే తీసేసినట్లు ఏం చెప్పకుంటే ఏజిఎంలో అలాంటి కేసులో ఉన్న ఆడిటరే కంటిన్యూ అవుతారు. సో క్లాస్ 9 ఆఫ్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ స్టేట్ దట్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ misconduct if he accepts an appointment as auditor of a company without first ascertaining from it whether the requirement under section 225 of the Companies Act 1956 or section 139 or 140 and 142 read with 141 in respect of such appointment have been fully complied with. So hence C.A. Rani is guilty of professional misconduct since she accepted the appointment without verification of statutory requirements. 139 ని కంప్లీట్ కాకుంటే క్లాస్ 9 కింద ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 34. మిస్టర్ ఎక్స్ వచ్చేసి ఇదే డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఏబీసీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి ఒక డైరెక్టర్ ఇతను. అండ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ 2020-21 ద కంపెనీ అపాయింటెడ్ సిఏవైని అపాయింట్ చేసినారు. మిస్సెస్ ఎక్స్ స్పౌజ్ యాజ్ ఏ స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్ ఆఫ్ మిస్టర్ వై. సో మిస్టర్ వై యొక్క స్పౌజ్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఉంది అక్కడ అది స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్. మిస్టర్ వై
Mr. Y used to deliver audit report without any comment or disclosure thereupon. So, as per section 141(3)(f) of Companies Act, a person shall not be eligible for appointment as an auditor of a company who is a relative, is a director, or is in employment of the company as director or key managerial person. So, the definition of relative include husband and wife. So, 139 gana complete kakunte or to 141 ప్రకారం 142 ప్రకారం gana complete kakunte 9 ప్రకారం class 9 ప్రకారం misconduct also. So, provided that members practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts the appointment as an auditor of a company without first ascertaining from his whether the requirement of section 225 అది లాస్ట్ యాక్ట్ కింద. ఈ ప్రజెంట్ సెక్షన్స్ వచ్చేసి సెక్షన్ 139, 140, 142, 143 ఇవన్నీ సెక్షన్స్ని చూసుకోవాలి. ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సచ్ అపాయింట్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ డ్యూలీ కంప్లైడ్ విత్, కంప్లైన్ లేదా. ఇన్ దిస్ కేస్ మిస్టర్ ఎక్స్ వచ్చేసి డైరెక్టర్ కాబట్టి, మిస్టర్ ఎక్స్ వచ్చేసి డైరెక్టర్ కాబట్టి ఆఫ్ ఏబీసీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి, అండ్ కంపెనీ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ మిస్టర్ వై ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. మిస్టర్ ఎక్స్ స్పౌస్ వచ్చేసి హ్యాస్ ఏ స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్. మిస్టర్ వై షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద అపాయింట్మెంట్ హ్యాస్ స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్ ఆఫ్ company where his wife is Mr. X, Mrs. X is director కాబట్టి. This is contravention of section 141 of Companies Act. So, conclusion, therefore Mr. Y is held misconduct under the said class since he accepted the appointment without first verifying the complaints of statutory requirements. Next, class number 34th question. CA Mehta వచ్చేసి ఒక అపాయింట్మెంట్ అన్నాడు. వాజ్ అపాయింటెడ్ హ్యాస్ అన్ ఆడిటర్ ఆఫ్ సిఎస్ లిమిటెడ్ ఫర్ ద ఇయర్ 2021కి అపాయింటెడ్ అన్నాడు. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ రిటైరింగ్ ఆడిటర్ సిఏ గుప్తా. రిటైరింగ్ ఎవరైతున్నాడు? సిఏ గుప్తా అవుతున్నాడు. సిఏ మేహతా కొత్త పర్సన్. సిఏ మేహతా యాక్సెప్టెడ్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్టర్ అప్టైనింగ్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద మేనేజ్మెంట్ దట్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ 139, 140 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ బిన్ కంప్లీట్ అయినాడు. వీ కమెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. సో, ఎవరైతే కంప్లీట్ కారో ఏది 139ని కానీ కంప్లీట్ కాకుంటే క్లాస్ 9 కింద లైబుల్ అవుతారు. క్లాస్ 9 part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చదవకుండా యాక్ట్ ప్రొవైడ్ దట్ మెంబర్స్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ షల్ బి డీమ్డ్ టు గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ యూ యాక్సెప్ట్ అన్ అపాయింట్మెంట్ హ్యాస్ అన్ ఆడిటర్ ఆఫ్ కంపెనీ వితౌట్ ఫస్ట్ అసర్టైనింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ వెదర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 139 and 140 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రకారం ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సచ్ అపాయింట్మెంట్ హ్యావ్ బీన్ డ్యూలీ కంప్లైడ్ విత్. అండర్ దిస్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్లిగేటరీ on the incoming order to ascertain from the company that the appropriate procedure in the matter of its appointment has been duly complied with, so that no shareholder or returning auditor may at later date challenging the validity of such appointment. So, class 9 part 1 first schedule to the Chartered Accountant Act 1949, the incoming auditor has ascertained whether the company has complied with the provisions of above section. The word ascertain means here to find out for certain. This word means that incoming auditor should find out for certain as to whether the company has complied with provisions of section 139, 140 of Companies Act 2013. In this respect, it would not sufficient for incoming auditor to accept a certificate from the management the company that the provisions have been above sections have been completed. So, certificate తీసుకొని యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. It is necessary for the incoming auditor to verify the relevant records of the company and ascertain to whether the company has in fact complied with the provisions of the above sections. So, రికార్డ్ని తీసుకొని రికార్డులో చెక్ చేసుకోవాలి. If the company is not willing to allow the incoming auditor to verify the relevant records in order to enable him to ascertain as to whether the provisions of the above sections have been complied with, the incoming auditor should not accept the audit assignment. Next, applying the above provisions. Given case the company is not willing to allow the incoming auditor to verify the relevant records, just సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి నువ్వు మేము కంప్లైంట్ అయినామని చెప్తున్నావు. సో, అది తీసుకోకూడదు. సీఏ మేహతా ఒకవేళ అట్లనే అపాయింట్ అయితే ఇది ఎల్డ్ ఫర్ టీమ్డ్ ఫర్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 35. వేర్ హ్యాస్ Alora Private Limited approached CMA Chartered Accountant since 1998 for recovery of death amount for 20 crores की సంబంధించి CA नेहा accepted the work and requested to charge fee వచ్చేసి పర్సంటేజ్లో ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. సో, పర్సంటేజ్లో ఛార్జ్ చేస్తుంది. పర్సంటేజ్లో ఛార్జ్ చేస్తుంటే మనకి క్లాస్ 10 అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. క్లాస్ 10 అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే పర్సంటేజ్లో ఛార్జ్ చేస్తే. నెక్స్ట్, debt recovered. Later she raised a bill for debt recovered and charged 27 lakhs for recovering 90% of debt. Comment with reference to Chartered Accountant Act 1949. Charges of fee based on percentage. Class 10 of Part 1. Class 10 of Part 1 first schedule to Chartered Accountant Act 1949 prohibits a Chartered Accountant in practice to charge, to offer, to accept fee which is based on percentage of profits or which are contingent upon the findings or results of such work done by him. However,
This restriction is not applicable where such payment is permitted by the Chartered Accountant Act 1949. The Council of the Institute has framed Regulations 192 which exempt debt recovery service where fees may be based on percentage of debt recovery. So Regulation 192 ఏం చెప్తుంది, ఎగ్జామ్ చేస్తుంది డెట్ రికవరీ సర్వీసెస్ని వేర్ ఫీజెస్ మే బీ బేస్డ్ ఆన్ పర్సెంటేజ్లో ఉంటాయి డెట్ రికవరీ కేసెస్లో. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ సిఆ నెహా యాజ్ చార్జ్డ్ ఫీ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డెట్ రికవర్డ్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ రెగ్యులేషన్ 192. డెట్ రికవరీ కేసెస్లో తీసుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో సిఏ నెహా వచ్చేసి విల్ నాట్ బి హెల్డ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. నెక్స్ట్ 13 క్వశ్చన్, వేర్ హ్యాస్ Agrawal Private Limited approached CA Prem, a chartered accountant in practice for debt recovery. So debt recovery services. CA Prem accepted the work in insisted fees వచ్చేసి పర్సంటేజ్. సో పర్సంటేజ్లో తీసుకున్నామంటే మనకి క్లాస్ 10 అనేది అప్లికబుల్ వస్తుంది. సో క్లాస్ 10 ఏం చెప్తుంది, వర్క్ అనేది contingent upon the findings which is based on the percentage of profit which is contingent upon the finding of results of such work done by him. However, this restriction is not applicable where such payment is permitted by the Chartered Accountant Act 1949. The Council of Institute has framed Regulation 192 which exempts debt recovery services where fees may be percentage on debt recovered. So ప్రేమ్ వచ్చేసి 192 రెగ్యులేషన్ కింద వచ్చేసాడు, నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్కి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 37. సిఏ రాజ్ వచ్చేసి లీడింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ అండ్ కన్సల్టెంట్ ఫర్ డెరైవింగ్ ప్రొడక్ట్స్. ఈ రిసైడ్స్ ఇన్ బెంగళూరు నియర్ టు ఎక్స్పోజ్డ్ కమాడిటీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ and does trading in commodity derivatives every day. So ఇది ఎవరు, సిఏ రాజ్. every day he invests nearly 50% of his time to settle the commodity transactions. So he has not taken any permission from this. సిఏ రాజ్ ఈజ్ ఎలిజిబులా కదా. సో ఆల్రెడీ ఒక బిజినెస్లో ఉన్నావు, ఇంకొక బిజినెస్కి కానీ నువ్వు ఎంటర్ అవుతుంటే ఇంకొక బిజినెస్కి కానీ నువ్వు ఎంటర్ అవుతుంటే క్లాస్ 11 అనేది నీకు అప్లికబిలిటీ వస్తుంది Part 1 first schedule కింద. సో ఎర్నింగ్ ఇంటూ ఏ బిజినెస్ యాజ్ పర్ క్లాస్ 11 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ Chartered Accountant Act 1949. ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఈ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. ఎప్పుడు డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ ఈజ్ ఇన్ ఎంగేజింగ్ in any business or occupation other than a profession of Chartered Accountant Act unless permitted by the council so to engage. సో కౌన్సిల్ అనేది పర్మిషన్ ఇచ్చింటే చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ however the council has generally granted general permission to the members to engage in certain specified occupations. సో కొన్ని స్పెసిఫైడ్ ఆక్యుపేషన్కి జనరల్ పర్మిషన్ని ప్రొవైడ్ చేసింది. ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ ఆక్యుపేషన్ స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ నెసెసరీ. సో వేరే సర్వీసెస్ అన్నిటికీ స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలి. So in the given case, CA Raj వచ్చేసి engaged in the occupation of trading of commodity derivatives which is not under general permission. సో కమాడిటీ డెరివేటివ్లో ఉంటే ట్రేడింగ్లో ఉంటే అది జనరల్ పర్మిషన్లో లేదు. సో అదే స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్ ఉంది. స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్ ఉందంటే కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ తీసుకోకుంటే పర్మిషన్ ఎల్ ఫర్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 11 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ Chartered Accountant Act 1949. CA Aman, a practicing chartered accountant, took over the executive chairman. ఏం చేసుకున్నాడు, ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్. ఇతను ఎవరు, ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. అంటే ఒక ప్రొఫెషన్లో ఉండి ఇంకొక దానికి పోయినాడు అంటే క్లాస్ 11 అనేది అప్లికబుల్ వస్తుంది. ఆన్ 1/4/2016 however realizing about obtaining prior approval from the council of ICA for engaging into other business, he applied the council for permission within 10 days commenting with reference to Chartered Accountant Act 1949. So specific permission to be obtained. స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి. ఏదానిలో కొన్ని కేసెస్లో క్లాస్ 11 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ Chartered Accountant Act 1949. A chartered accountant in practice will be deemed to be guilty of professional misconduct if he engaged in any business or occupation other than profession of chartered accountant unless permitted by the council to engage it. So unless permitted by the council to engage it. So in the instant case, C. Aman took over the executive chairman on 1/4/2016 and applied for permission later. Based on the given fact, he was engaged in other occupation after 1/4/2016 and before application of approval. So without permission of council. Therefore, C. Aman is guilty of professional misconduct under class 11 Part 1 first schedule Chartered Accountant Act 1949. Next. Question number 39. C.A. Ramna is practicing in the field of financial management planning over 12 years. So 12 yearsలో ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ప్లానింగ్లో ఉన్నాడు. ప్రాక్టీసింగ్ ఫీల్డ్ అది. he has gained expertise in this domain over other. C.A. Ratan వచ్చేసి ఒక స్టూడెంట్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కోర్స్ ఇన్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్ అయినాడు అండ్ అతనికి క్లాస్ చెప్పమన్నాడు. అతను 3 hours ఇన్ ఏ వీక్లో తీసుకుంటున్నాడు. 25 hours ఇన్ ఏ వీక్లో తీసుకోవచ్చు. అది జనరల్ పర్మిషన్ లేక వచ్చేస్తుంది అప్ టు 25 hours ఇన్ ఏ వీక్ తర్వాత. దాని తర్వాత ఇంకా ఎక్సైజ్ కావాలనుకుంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ప్రొవైడింగ్ పర్మిషన్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ జనరల్ ప్రైవేట్ ట్రెజరీషిప్.
As per Class 11 Part 1 First Schedule of the Chartered Accountant Act 1949, a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he engaged in any business or occupation other than a profession of chartered accountant unless permitted by the council so has to engage. Further, Regulation 190A of Chartered Accountant Regulation 1988 ప్రకారం ప్రొవైడ్ చేసింది that a chartered accountant in practice shall not be engaged in any other business. సో ఒక బిజినెస్లో ఉండి ఇంకొక బిజినెస్లో కనకపోతే క్లాస్ 11 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ వస్తుంది. అదే దాని ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ అకౌంటెన్సీ ఎక్సెప్ట్ విత్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ గ్రాంటెడ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద రెజల్యూషన్స్ ఆఫ్ కౌన్సిల్. సో సచ్ జనరల్ అండ్ స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ టు ద కండిషన్ దట్ ద డైరెక్ట్ టీచింగ్ అవర్స్ డివోటెడ్ టు సచ్ యాక్టివిటీస్ టేకెన్ టుగెదర్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 25 hours a week in order to able to undertake attest functions. Should not exceed 25 hours in a week. Next, according to the same, there is no specific permission from the council would be necessary in the case of private tutorship. So, private tutorship ki manam specific permission ni తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Up to 25 hours in a week ki సంబంధించి in the given case, C.A. Raman has started providing private tutorship to Mr. Rathan along with some other aspirants 3 hours in a week without obtaining specific or approval of council. And this text and this context, it may be noted that the council has provided general permission for providing such private tutorship subject to condition that the director teaching hours devoted to such activities together should not exceed the 25 hours a week. Therefore, C.A. Raman would not be held guilty of professional misconduct under Class 11 Part 1 First Schedule of the Chartered Accountant Act 1949. Next, question number 40. A chartered accountant holding certificate of practice and having 4 article license. So, practice లో ఉన్నాడు 4 articles ఉన్నారు రిజిస్టర్ అండ్ హిమ్ యాక్సెప్ట్ అపాయింట్మెంట్ హ్యాస్ ఏ ఫుల్ టైమ్ లెక్చరర్. సో ఫుల్ టైమ్ లెక్చరర్. సో ఒక బిజినెస్లో ప్రొఫెషన్లో ఉండి ఇంకొక బిజినెస్కి పోతే క్లాస్ 11 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమి ప్రాక్టీస్లో ఉన్న పర్సన్ ఫుల్ టైమ్ లెక్చరర్ టిప్కి పోవాలనుకుంటున్నాడు కాలేజ్లో. హ్యాస్ ఆల్సో ఈ బికమ్ ఏ పార్ట్నర్ విత్ హిస్ బ్రదర్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఎగ్జామిన్ హిస్ కండక్ట్ in light of Chartered Accountant Act 1949 and regulation thereon. So, Class 11 Part 1 First Schedule of Chartered Accountant Act 1949 debars a chartered accountant in practice from engaging in any business or occupation other than a profession of chartered accountant unless permitted by the council of the institute so has to engage. This class this class as in effect has empowered the council of the institute to permit a chartered accountant in practice to engage in any business or occupation considered fit and proper. So, ఏవైతే ఉంటారో ఎఫెక్ట్ అయితే ఎంపవర్ ఉంటారో కౌన్సిల్కి పర్మిట్ చేస్తుంది చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు చేయాలనుకుంటే ఇన్ ఎనీ అదర్ బిజినెస్లో ఎవరు కౌన్సిల్ ఎంగేజ్ చేస్తుంది. సో కౌన్సిల్ పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలి. రెగ్యులేషన్ 190A అండ్ 191 ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ రెగ్యులేషన్ 190A కొన్ని కేసెస్లో ఏమంటే సీకింగ్ పర్మిషన్ అనేది అదర్ బిజినెస్ ఆక్యుపేషన్కి కావాలి అండ్ మెంబర్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఫుల్ టైమ్ లెక్చరర్షిప్ ఇన్ కాలేజ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ అబ్టైనింగ్ ద స్పెసిఫిక్ అండ్ ప్రయర్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి కౌన్సిల్కి సంబంధించి. అండ్ ఆల్సో బికమింగ్ ఏ పార్ట్నర్ ఇన్ ఏ బిజినెస్ విత్ ఇస్ బ్రదర్ వుడ్ రిక్వైర్ స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్స్. నెక్స్ట్ బిజినెస్లో స్పెసిఫిక్ బిజినెస్లో పోవాలనుకుంటే పార్ట్నర్గా దాని గురించి స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్ అనేది కావాలి. కన్క్లూజన్ ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ సిన్స్ ఈ ఫెయిల్ టు అబ్టైన్ స్పెసిఫిక్ అండ్ ప్రయర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఇన్ ఈచ్ కేసెస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41. Mr. A practicing chartered accountant, took over the executive chairman of software company on 1/4/2019. On 10/4/2019, he held council permission ని తీసుకున్నాడు అప్లైకి. సో అప్ టు దట్ టైం అతను వచ్చేసి ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ తీసుకున్నట్లు. సో ఒక బిజినెస్ నుండి ఇంకొక బిజినెస్కి పోతే అతను ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్లోకి వచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ 41. C.A. బాహుబలి ఏ స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్. He also took as a executive chairman of software company 1/4/2000. He is also leading income tax practitioner and consultant for derivative products. He resides Chennai near to Ion Commodity Stock Exchange and does trading commodity. Every day he invests nearly 36% of his time to settle commodity transactions. He has not taken any permission becoming special executive magistrate. However, he has got special permission from the council of ICA for becoming executive chairman and for trading activity commodity derivatives. ఈ C.A. బాహుబలి లైబుల్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. సో స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేషన్కి పర్మిషన్ తీసుకోలేదు బట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్కి పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు అండ్ కమాడిటీ డెరివేటివ్స్ ట్రేడింగ్ చేయడానికి పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు. ఎంగేజింగ్ ఇంటూ బిజినెస్ యాజ్ పర్ క్లాస్ 11 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఈ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ ఈ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ ఆక్యుపేషన్ అదర్ దెన్ ఏ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అన్లెస్ పర్మిటెడ్ బై కౌన్సిల్ so I have to engage. However, the council has granted general permission to the members to engage in certain specific occupation. In respect of all other occupations, specific permission to the institute is necessary. In this case, C.A. Bahubali is executive
Magistrate. CA Bahubali is executive magistrate engaged in the occupation of trading in commodity derivatives and also took over as executive chairman 1/4/2022 की తీసుకున్నారు. So CA Bahubali special executive magistrate की సంబంధించి. In this context, it may be noted that the special executive magistrate which is generally permitted for members of the institute in practice. So ఎవరెవరికి తీసుకుంటాము, పర్మిట్ చేస్తుంది. జనరల్ పర్మిషన్ ఇది స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్గా ఉండడానికి. ఫర్దర్ స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ హోల్డింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ అండ్ గెటింగ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీస్. సో దానికి ఆల్రెడీ స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకున్నారు కాబట్టి నో ప్రాబ్లమ్. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ CA Bahubali is acting special magistrate activity which is generally permitted and members of the institute in practice. Further, he is engaged in occupation of trading of commodity derivatives which is not covered under general permission. He also took over the executive chairperson which specific permission is required. So CA Bahubali got the permission from the same for the council. So hence CA Bahubali is not guilty of professional misconduct act in general permission. He also not guilty for holding position of executive chairman and getting engaged in the occupation of trading in commodity derivatives after getting specific permission of the institute. Next question number 42. Mr. A వచ్చేసి ఇదే ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ వర్కింగ్ హ్యాజ్ ఏ ప్రొప్రైటరీ ఆఫ్ ఏ మిసెస్ A and Co. He went abroad for 3 months. He delegated the authority to Mr. A. సో ఇతని వర్క్ని ఈ పర్సన్ యొక్క వర్క్ని ఎవరు CA నువ్వు నీ యొక్క వర్క్ని సో నీ పర్సన్ని ఇంకొక పర్సన్కి అంటే సెకండ్ పర్సన్కి ఇచ్చినావు అనుకోండి, అప్పుడు నీకు క్లాస్ 12 అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. క్లాస్ 12 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కూడా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్కి నీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ చెప్తున్నా, నువ్వు ఒక పర్సన్వి నువ్వు సెకండ్ పర్సన్కి ఇంకొక పర్సన్కి నీ వర్క్ని డెలిగేట్ చేసావు అనుకోండి, క్లాస్ 12 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అనేది నీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం చేసినాడు, మిస్టర్ ఏ ఉన్నాడు, ఇదొక పర్సన్. ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు, ప్రొప్రైటర్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఏ అనుకో. ఇతను అబ్రాడ్కి పోతుంటే వైకి సెకండ్ పర్సన్కి ఇచ్చినాడు కొంత వర్క్. ఎంప్లాయీ ఫర్ టేకింగ్ కేర్ రొటీన్ మ్యాటర్స్ని ఆఫీస్ వర్క్కి. డ్యూరింగ్ దిస్ అబ్సెన్స్ మిస్టర్ వై హ్యాస్ కండక్టెడ్ ద అండర్ మెన్షన్ జాబ్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ మిసెస్ A and Co. He issued the audit queries to client which were raised during the course of audit. He attended the income tax proceedings for a client so as to authorize representative before income tax authorities. So ఆడిట్ క్వైరీస్ని చూసుకుంటున్నాడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ముందరికి వెళ్తున్నాడు ట్యాక్స్ అథారిటీ దగ్గర. కమెంట్ ఆన్ ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ మిస్టర్ వై for conducting such jobs in the name of Mrs. A and Co. and liability of Mr. A under the Chartered Accountant Act 1949. So delegation of authority to the employee. ఎవరికి డెలివేట్ చేస్తున్నాడు, ఎంప్లాయీకి డెలివేట్ చేస్తున్నాడు. ఈ ఎంప్లాయీ అనేవాడు ఏమన్నా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అని చెప్పినారా? నో. మిస్టర్ వై వచ్చేసి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఎంప్లాయీ. ఓకే. హ్యాస్ పర్ క్లాస్ 12 Part 1 of first schedule of the Chartered Accountant Act 1949, a chartered accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he allows a person not being a member of the institute of practice or member not being his partner or signing on behalf of his firm and any balance sheet, partnership loss or reports of financial statements. So ఏం చెప్తున్నారు, ఒక పర్సన్ వచ్చేసి వేరే పర్సన్కి సెకండ్ పర్సన్కి ఇస్తుంటే ఏదైనా వర్క్కి సంబంధించి, ఆర్ ఆ పర్సన్ వచ్చేసి ఇన్స్టిట్యూట్ మెంబర్ కాకుంటే, ఆర్ ఆ పర్సన్ వచ్చేసి పార్ట్నర్ కాకుంటే, ఆ పార్ట్నర్ కానప్పుడు ఫామ్కి సంబంధించిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్లు అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రిపోర్ట్లు దీని మీద సైన్ చేసే అథారిటీ అనేది ఇవ్వకూడదు. ఇన్ ద గివెన్ కేసు CAA proprietary Mrs. A went abroad and delegated the authority to another chartered accountant, Mr. Y, is employed for taking care of routine matters of his work, who is member of Institute of Chartered Accountant but not his partner కాదు. Next, the council has clarified that power to sign routine documents on which professional opinions or authentication is not required to be expressed may be delegated, and such delegation is not attract provisions of this class 12. So general వాటికి క్లాస్ 12 అనేది అప్లికబుల్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇష్యూ ఆఫ్ ఆడిట్ క్వరీస్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్, ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఇష్యూయింగ్ క్వశ్చనరీస్, అటెండింగ్ టు రొటీన్ మ్యాటర్స్ ఇన్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీస్ సబ్జెక్ట్ టు ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 288 ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 19 ఫ్యాక్ట్ ప్రకారం. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ మిస్టర్ వై వచ్చేసి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ బీయింగ్ ఏ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ మిసెస్ ఏ అండ్ కో హ్యాస్ ఇష్యూడ్ ఆడిట్ క్వరీస్. సో ఏం ఇష్యూ చేసినాడు, ఆడిట్ క్వరీస్ ఇష్యూ చేసినాడు విచ్ వర్ రైజ్డ్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్. ఇయర్ Y is right in issuing the queries. So Y issue చేసు queries ను since same fall under routine work లోకి వస్తుంది కదా, which can delegated by the auditor. Therefore no misconduct in this case as per class 12 Part 1 first schedule కదా. But in the incident case, Mr. Y, CA employee of the audit firm
మిస్టర్ అనుకో హ్యాస్ అటెండింగ్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ ఏదానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ ఫర్ ఎ క్లయింట్స్ as authorized representative before income tax authority. Since the council has allowed the delegation of such work, the charter of content employees can attend to routine matters in tax practice as decided by the council, subject to provisions of section 288 of Income Tax Act. Therefore, there is no misconduct in this case as per class 12 part 1 first schedule to the charter of content act ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. మిస్టర్ కే హే ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్ అకౌంటెంట్ ఉన్నాడు. ఇది ప్రొపరేటరీ కన్సర్న్. మిస్టర్ కే అనుకో ఈవెంట్ అబ్రాడ్. సో సేమ్ కేసు పైన డెలిగేట్ చేసినాడు. డెలిగేట్ చేసినాడు ఎంప్లాయీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ఆఫీస్. అదేం రాదు. ఆప్షన్స్ మిస్టర్ వై కండక్టింగ్ అండర్మెంట్ జాబ్స్. ఏమేమి జాబ్స్ ఉన్నాయి? ఈ ఇష్యూడ్ నెట్వర్క్ సర్టిఫికేట్ టు ఏ క్లయింట్ ఫర్ ఇష్యూయింగ్ ద బ్యాంక్. నెట్వర్క్ సర్టిఫికేట్ అంట వామ్మో. ఈ అటెండ్ ద జిఎస్టీ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫర్ ఎ క్లయింట్ అథరైజ్ రిప్రజెంటేటివ్ బిఫోర్ జిఎస్టీ అథారిటీస్. సో కామెంట్ చేయండి. సో హెల్త్ ఫర్ గిల్టీ ప్రొఫెషన్ మిస్కండక్ట్లోకి వేస్తారు. ఇది సిఏ అండ్ ఇంకొక సెకండ్ పర్సన్కి డెలిగేట్ చేస్తే క్లాస్ 12 అనేది అప్లికబుల్ వస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఏ పర్సన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ కండక్ట్ ఇఫ్ హీ అలోస్ ఏ పర్సన్ నాట్ బీయింగ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ మెంబర్ అండ్ నాట్ బీయింగ్ ఏ పార్ట్నర్ కానీ ఆర్ సైన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఫర్మ్ కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ ఫర్మ్స్ కానీ సర్టిఫికేట్ కానీ రిపోర్ట్స్ కానీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించి. సో ఇన్ ద గివెన్ కేసులో కే వచ్చేసి ప్రొపరేటరీ వెంట అబ్రాడ్కి అండ్ డెలిగేట్ చేసినాడు అనదర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్కి హూ ఈజ్ ద ఎంప్లాయీ కాబట్టి ఈ టేక్ కేర్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫీస్కి సంబంధించి. ఇన్ ద గివెన్ కేసు వై ఏం చేస్తున్నాడు? నెట్వర్కింగ్ సర్టిఫికేట్ని ఇష్యూ చేస్తున్నాడు ఫర్నిషింగ్ బ్యాంక్కి సంబంధించి. ఇష్యూయింగ్ నెట్వర్క్ టు ఏ క్లయింట్ మిస్టర్ వై బీయింగ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ రొటీన్ వర్క్. అది రొటీన్ వర్క్ కాదు అండ్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద అథారిటీ అండ్ కే ఈజ్ ప్రొఫెషనల్ కండక్ట్. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఎవరు? వై ఇష్యూ చేసినందుకు వై అవుతాడా? నో. ఎవరైతే కే పర్సన్ ఉన్నాడో ప్రాక్టీసింగ్ పర్సన్ ఇష్యూ చేసినాడో ఆ పర్సన్ అవుతాడు. అండ్ ఫర్దర్ వై ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ఆడిట్ ఫర్మ్ అటెండింగ్ ద జిఎస్టీ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫర్ క్లయింట్ ఈజ్ అథరైజ్డ్ అపాయింటెడ్ బిఫోర్ జిఎస్టీ అథారిటీ. ఈజ్ ఏ కౌన్సిల్ అలౌడ్ డెలిగేషన్ ఆఫ్ సచ్ వర్క్. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఎంప్లాయీ కెన్ అటెండ్ రొటీన్ మ్యాటర్స్ ఇన్ practice as decided by. So there is no misconduct in this case. Class 12 part 1 first schedule to the Chartered Accountant Act. Next question number 44. Mr. A practicing chartered accountant working as a proprietor of Mrs. A and Co. He went abroad for 3 months. He delegated the authority by employee to take care routine matters. Even questions audit queries no problem. He issued production certificate to client under GST Act. Production certificate ni issue chestunnaru. Next he attend the income tax proceeding for a client authorized representative before income tax authorities. So కేసులో ఏమి ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసి ఇన్ ద గివెన్ కేస్ వై చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ బీయింగ్ ఎంప్లాయీ ఉండి మిసెస్ ఏ అనుకో ఇష్యూడ్ ఆడిట్ క్వరీస్. సో ఆడిట్ క్వరీస్ని రైట్ వచ్చి విచ్ వర్ రైట్ డూయింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్. మిస్టర్ ఇయర్ వై రైట్స్ ఉంది ఇష్యూ చేయడానికి క్వరీస్ని అండ్ ద సిఏ ఈజ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ నాట్ ఏ మిస్కండక్ట్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఇష్యూన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సర్టిఫికేట్ టు ఏ క్లయింట్ అండర్ జిఎస్టీ యాక్ట్ 1944 ప్రకారంగా ఇష్యూ చేస్తే. సో 1944 ప్రకారం ఎప్పుడైతే ఇష్యూ చేస్తామో ప్రొడక్షన్ సర్టిఫికేట్ని ఓకే ప్రొడక్షన్ సర్టిఫికేట్ని కానీ ఇష్యూ చేస్తే అండర్ జిఎస్టీలో వై బీయింగ్ అన్ ఎంప్లాయీ సైన్ చేయకూడదు, రొటీన్ వర్క్ కాదు, అవుట్ సైడ్ ద అథారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. ఎవరైతే అలో చేసినారో ఆ పర్సన్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్కి వస్తారు. నెక్స్ట్ గిల్టీ వస్తారు. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ మిస్టర్ వై వచ్చేసి CA employee of the audit firm Mrs. A and Co. has attended the income tax proceedings of a client authorized before income tax authorities. Since the council allowed delegation of such work, the chartered accountant employee can attend the routine matters of tax practice. Delegation allow చేస్తుంది. సో ఇది రొటీన్ మ్యాటర్స్ అయితే సెక్షన్ 288 అనేది రొటీన్ మ్యాటర్స్ కాబట్టి నో మిస్కండక్ట్ అండర్ ద క్లాస్ 12 part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ సిఏ స్మార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ వాజ్ ఆన్ యూరోప్. ఎక్కడ ఉన్నాడు అతను? యూరోప్కి టూర్కి పోయినాడు. ఎప్పుడు 15/9/2020కి అండ్ 25/9/2020కి. ఎన్ని రోజులు? ఒక 10 daysకి. అండ్ 18/9/2020కి మెసేజ్ వాజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ క్లయింట్ ఆఫ్ హిస్ క్లయింట్ రిక్వెస్టింగ్ ఏ స్టాక్ స్టేట్మెంట్ certificate to be produced to the bank on or before 29/2020. Due to agency CS Smart directed his assistant who is also a chartered accountant to sign and issue a stock certificate after due verification on his behalf. సో ఇప్పుడు సిఎస్ స్మార్ట్ అనేవాడు గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అవుతాడు. ఎందుకంటే ఆ పర్సన్ పార్ట్నర్ కాదు, అతను సైన్ చేయకూడదు. అది సైన్ చేసేది అనేది మిస్కండక్ట్ అవుతుంది. కమిట్ ద మిస్కండక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 46.
Mr. C, a chartered accountant employed as a senior executive in charge of tax. So CA employee చేసినాడు సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్ ఏ కంపెనీ అండ్ నాట్ హోల్డింగ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. సర్టిఫికేట్ ప్రాక్టీస్ అనేది తీసుకోలేదు. సో ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నాడు అంటే అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నట్లు. సర్టిఫికేట్ ప్రాక్టీస్ తీసుకోవాలంటే ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నాడు. ఓకే, నా ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉండి ఏం చేసినాడు, పర్టికులర్లీ allows to his employer in a respect of case. The lawyer out of professional fee received from the employer of Mr. C paid particular referral fee to Mr. C. So కొంత రిఫరల్ ఫీని పే ఫ్రమ్ ఎంప్లాయర్ ఆఫ్ మిస్టర్ సి. మిస్టర్ సి పేడ్ ఏ పర్టికులర్ సమ్ రిఫరల్ ఫీ టు మిస్టర్ సి. సో మిస్టర్ సి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నట్లు మిస్టర్ సి వచ్చేసి సర్టిఫికేట్ ప్రాక్టీస్ అనేది హోల్డ్ చేసినాడా, నాట్ హోల్డింగ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. సో మెంబర్ అయ్యండి ఏదైనా ఫీని యాక్సెప్ట్ చేస్తే, సో యాక్సెప్ట్ చేస్తే క్లాస్ 2 పార్ట్ 2 సెకండ్ షెడ్యూల్ కోసం, ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కోసం. సో ఇది ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నాడు అంటే ప్రాక్టీస్లో లేడు కాబట్టి. ప్రాక్టీస్లో ఉంటే క్లాస్ 1 డీల్ చేస్తుండే, క్లాస్ 2నే పార్ట్ 1 డీల్ చేస్తుండే. ఇలా క్లాస్ 2 పార్ట్ 2 డీల్ చేస్తుంది ఎప్పుడు ఇతను ప్రాక్టీస్లో లేడు కాబట్టి. రిఫరల్ ఫీ ఫ్రమ్ లాయర్ అకార్డింగ్ టు క్లాస్ 2 పార్ట్ 2 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ అదర్ దెన్ ఏ మెంబర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. సో ఎవరు మెంబర్ ప్రాక్టీస్లో లేకుంటే షెల్ బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ ఈ దే బీయింగ్ an employee of any company, firm or person accept or agrees to accept any part of fee or profits or gains from lawyer or chartered accountant or brokerage engaged by such company, firm or person or as a agent of company, such కంపెనీకి సంబంధించి ఫర్మ్ ఆర్ పర్సన్స్ బై వే ఆఫ్ కమిషన్ ఆర్ గ్రాటిఫికేషన్. సో ఎవరి దగ్గర నుంచి, లాయర్ దగ్గర నుంచి కానీ, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కాడ నుంచి కానీ, బ్రోకర్ నుంచి కానీ ఆ కంపెనీకి సంబంధించి ఏజెంట్గా వర్క్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఏజెంట్గా వర్క్ చేసి ఏమైనా అమౌంట్ని చూసుకుంటే అది గిల్టీ అవుతుంది. సో ఇన్ ద ప్రజెంట్ కేస్ సిఏ మిస్టర్ సి బిసైడ్స్ హోల్డ్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ also an employee and by referring lawyer to the company in respect of case he receives a particular sum of referral fee from the lawyer out of his professional fee. So therefore CA Mr. C వచ్చేసి guilty of professional misconduct by virtue of class 2 of part 2 of first schedule. Next question number 47. Mr. C a chartered accountant holds certificate of practice. ఏం చేసుకున్నాడు, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ తీసుకున్నాడు. వైల్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆల్సో. సో సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్లో ఉండి ఎంప్లాయ్మెంట్లో కూడా ఉన్నాడు. లాయర్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ తీసుకున్నాడు అంటే క్లాస్ 2 పార్ట్ 2 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈజ్ ఎల్డ్ ఫర్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 48. XYZ అసోసియేట్స్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫర్మ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ రిలేషన్షిప్ విత్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అకౌంటింగ్ ఫర్మ్ ఇన్ ఇండియా. సో XYZకి ఏముంది, రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి ఎవరి ఎంఎన్సీ కంపెనీస్తో. ద ఐసిఐ రిక్వైర్ దట్ ఆల్ ఫర్మ్స్ హ్యావింగ్ నెట్వర్కింగ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఎనీ అదర్ ఎంటిటీ నీడ్ టు ఫర్నిష్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్లైన్ విత్ ఇన్ ఏ స్టిపులేటెడ్ టైమ్. సో ఐసిఐ రూల్స్ ప్రకారం ఏమైనా నెట్వర్కింగ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటే వేరే అదర్ ఎంటిటీస్తో అది మెన్షన్ చేయమనింది. అండ్ XYZ అసోసియేట్స్ ఫెయిల్ టు రెస్పాండ్. సో XYZ అసోసియేట్స్ ఏమైంది, ఫెయిల్ టు రెస్పాండ్ కామెంట్స్ ఆన్ దిస్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. అది మిస్కండక్ట్గా తీసుకుంది. వాళ్ళు ఎవరు, XYZ అనే వాళ్ళు రెస్పాండ్ కాలేదు కాబట్టి. సో మనకేమైంది, ఇప్పుడు ఏమైంది, సప్లై చేయలేదు. ఏం చేయలే, సప్లై చేయలేదు. ఏది సప్లై చేయలే, ఇన్ఫర్మేషన్ని సప్లై చేయలే. సో సప్లై చేయకుంటే మనకి క్లాస్ 2 అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఏం సప్లై చేయలే, ఇన్ఫర్మేషన్ సప్లై చేయలే. సో క్లాస్ పార్ట్ 3లో వస్తాము ఫస్ట్ షెడ్యూల్కి సంబంధించి. సో సప్లై చేయకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ని క్లాస్ 2 పార్ట్ 3 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్కి వస్తాము. సో ఫెయిల్యూర్ టు సప్లై ఇన్ఫర్మేషన్ కాల్డ్ ఫర్. సో ఏదైనా నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే నువ్వు కంపల్సరీ చెప్పాలి. ఒకవేళ చెప్పకుంటే క్లాస్ 2 పార్ట్ 3 అంటే ఇక్కడ ఏమి, నీకు నువ్వు ఉన్నావు పర్సన్వి అండ్ ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నారు అండ్ మధ్యలో ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చి నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది అంటే ముగ్గురు వచ్చినారు కదా. సో పార్ట్ 3లో అప్లికబుల్ కావాలి. నువ్వు ఎవరి ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తలేవు, మీ ఇద్దరి ఇన్ఫర్మేషన్ని. సో క్లాస్ 2లో వస్తావు. క్లాస్ 2 పార్ట్ 1, క్లాస్ 2 పార్ట్ 3 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కూడా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. ఎప్పుడు నువ్వు ఇన్ఫర్మేషన్ని సబ్మిట్ చేయకుంటే.
to the case. Chartered Accountant Act 1949. A member, whether in practice కానీ or not కానీ, will be deemed to be guilty of professional misconduct if he does not supply information called for or does not comply with the requirements asked by the Institute of Council or any committee. సో ఏదైనా కమిటీ చెప్పినా కానీ సో ఈ ప్లేస్లో మీకు ఒక కమిటీ ఉన్నా ఆర్ ఒక డైరెక్టర్ డిసిప్లిన్ ఉన్నా ఆర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఉన్నా ఆ డిసిప్లినరీ కమిటీ ఉన్నా ఆ క్వాలిటీ రివ్యూ బోర్డు ఉన్నా ఆ అప్లెట్ అథారిటీ ఉన్నా ఎవరైనా కానీ నీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే నువ్వు కంపల్సరీ చెప్పాలి. లేదంటే క్లాస్ 2 పార్ట్ 3 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కింద నువ్వు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అవుతావు. సో ఈ అసోసియేట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ యాజ్ పర్ క్లాస్ 2 పార్ట్ 3 ఫస్ట్ షెడ్యూల్స్లో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 49. మిస్టర్ జీ, while applying for certificate of practice, did not fill in the form which solicit information about his engagement in other occupation or business. సో అదర్ ఆక్యుపేషన్ అండ్ బిజినెస్కి సంబంధించి కానీ చెప్పకుంటే వైల్ ఈ వాజ్ ఇండీడ్ ఎంగేజ్ ఇన్ బిజినెస్, ఒకవేళ నువ్వు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్లో ఉండి సో ఆల్రెడీ ఒక బిజినెస్లో ప్రాక్టీస్లో ఉండి ఇంకొక బిజినెస్ని కానీ నువ్వు తీసుకుంటే క్లాస్ 11 అవుతున్నా. ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ ఒక ప్రొఫెషన్లో ఉండి చేస్తుంటే చేస్తాం, బట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ ఒక బిజినెస్లో ఉండి సో ఇది రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ప్రాక్టీస్లో ఉండి, ఇది ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రాక్టీస్లో ఉండి వేరే బిజినెస్కి కానీ పోతే క్లాస్ 11 వస్తుంది. ఆర్ నువ్వు వేరే బిజినెస్లో ఉండవు, ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటున్నావు, ఇట్లాంటి కేసులో నీకు ఏమొస్తుంది, సప్లై చేయలేదు అంటే ప్రాపర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ సప్లై చేయనందుకు ఎవరికి ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి సో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ వస్తుంది. కాబట్టి క్లాస్ 2 పార్ట్ 3 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారం లైబుల్ అవుతావు. మెంబర్స్ షెల్ బి గిల్టీ ఆఫ్ లైబిలిటీ విత్ రిక్వైర్మెంట్ ఆస్క్డ్ ఫర్ బై ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ కౌన్సిల్ కానీ కమిటీస్ కానీ ఆర్ డిసిప్లినరీ బోర్డు కానీ ఆర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ కానీ డిసిప్లినరీ కమిటీ కానీ క్వాలిటీ రివ్యూ బోర్డు కానీ ఆర్ అప్లెట్ అథారిటీ కానీ ఎవరు అడిగినా ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు ప్రొవైడ్ చేయాలి. నువ్వు కానీ ప్రొవైడ్ చేయకుంటే నువ్వు గిల్టీ అయినట్టు. సో ఇన్ ద గివెన్ కేస్ మిస్టర్ జెడ్ వచ్చేసి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ వైల్ అప్లయింగ్ ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ డిడ్ నాట్ ఫిల్ ఇన్ ద కాలమ్ విచ్ సొలిసిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ హిస్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇన్ అదర్ ఆక్యుపేషన్ ఆర్ బిజినెస్ వైల్ he was indeed engaged in business. Details of engagement in business need to be disclosed while applying for certificate of practice as it was information called in the application by the institute. So conclusion, Mr. G వచ్చేసి held guilty of professional misconduct under class 2 part 3 first schedule కింద అప్లై అవుతాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 50. మిస్టర్ ఎక్స్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఎంప్లాయిడ్ హ్యాస్ పేడ్ అసిస్టెంట్. సో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఏమైనా పే అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నాడు విత్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫామ్ లీవ్ ద సర్వీస్ ఫర్ ద ఫామ్ ఆన్ 31 December 2019. సో 2019కి లీవ్ చేసినాడు. డిస్పైట్ మెనీ రిమైండర్ ఫ్రమ్ ఐసీఏ ఈ ఫెయిల్స్ టు రిప్లై రిగార్డింగ్ డేట్ ఆఫ్ లివింగ్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద ఫామ్. సో ఎప్పుడు లీవ్ చేసినాడో చెప్పలేదు, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సప్లై చేయలేదు. సో ఫెయిల్ టు సప్లై ద ఇన్ఫర్మేషన్. క్లాస్ 2 part 3 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ కింద a member, whether in practice కానీ or not కానీ, will be deemed to be guilty of professional misconduct if he does not supply the information called for or does not comply with the requirement asked for by the institute, council or any committees or director discipline or board of discipline or disciplinary committee or quality review board or appellate authority. So thus in the given case Mr. X has failed to reply to the letters of institute asking him to confirm the date of leaving the service as a paid assistant. Therefore he is held guilty of professional misconduct as per class 2 part 3 first schedule to Chartered Accountant Act 1949. Next question number 50. Mr. Shanti, a chartered accountant employed has paid assistant with a chartered accountant firm and leaves. ఇది మా పైన చెప్పినదే. సో క్లాస్ 2 part 3 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా లైబుల్ అయిపోతారు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఎప్పుడైతే అతను ఫెయిల్ అవుతాడో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుంటే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 51. వైకేఎస్ అండ్ కో ఏ ప్రొప్రైటరీ ఫర్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ వాజ్ అపాయింటెడ్ హ్యాజ్ ఏ కాన్కరెంట్ ఆడిటర్. సో ఎట్లా అపాయింట్ అయినాం, కాన్కరెంట్ ఆడిటర్గా అపాయింట్మెంట్ అయినాం ఎవరికి, బ్యాంకుకి. వైకేఎస్ యూజ్డ్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫర్ గెటింగ్ సమ్ చెక్స్ పర్చేజ్డ్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఫెయిల్ టు రీపే ద లోన్ ఆర్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. సో కొన్ని చెక్స్కి సంబంధించి పర్చేజ్ చేయడానికి ఇచ్చింది బట్ లోన్ని రీపే చేయలేదు. కామెంట్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 అండ్ షెడ్యూల్ thereto. దిస్ ఈజ్ ద కేస్ విచ్ ఈజ్ కవర్డ్ అండర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ అదర్ మిస్కండక్ట్. సో ఏదాంట్లో వస్తాం మనం, అదర్ మిస్కండక్ట్ వస్తాము. ఎందుకు, ఇలా క్లయింట్స్ ఎవరూ లేరు, ఇది ప్రాక్టీస్కి రిలేటెడ్ ఏం కాదు. వీళ్ళు ఏం చేస్తా అంటే వీళ్ళ యొక్క తెలివి ఉపయోగించడం ఆర్ పవర్స్ని యూజ్ చేయడం. సో పవర్స్ని యూజ్ చేసినారు ఎవరు, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ పవర్స్ని యూజ్ చేసినాడు. ఇంకా ఎవరు, బ్యాంక్తో. సో ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ క్లాస్ 2 అప్లికబుల్ అవుతుంది. అండ్
పార్ట్ 4 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్కి పోతుంది. పార్ట్ 4 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్కి పోవాలి. క్లాస్ 2 ఆఫ్ పార్ట్ 4 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చదవకుండా యాక్ట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ వెదర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ కానీ ఆర్ నాట్ షెల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అదర్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ ఇన్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ బ్రింగ్స్ డిస్రిప్యూట్ ఏం తీసుకొస్తే డిస్రిప్యూట్ తీసుకొస్తే ఏది ప్రొఫెషన్కి టు ద ప్రొఫెషన్కి కానీ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్కి కానీ యాజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇది యాక్షన్స్ అతను చేసే యాక్షన్స్ వల్ల డిస్రిప్యూట్ వస్తాయి ఎవరికి ప్రొఫెషన్కి కానీ ఇన్స్టిట్యూట్కి కానీ వెదర్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఇస్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ అది ప్రొఫెషనల్ వర్క్ రిలేటెడ్ ఉందని రిలేటెడ్ లేకపోని ద chartered accountant is expected to maintain the highest standards of integrity even in his personal affairs and any deviations from the standards call for disciplinary actions. So disciplinary actions ki call తీసుకొస్తాము highest standards of integrity maintain చేయాలి. In the present case YKS and Co being a concurrent auditor used in his position to obtain the funds and failed to repay the same to the bank. సో కాన్కరెంట్ ఆడిటర్గా ఉండి అప్టైన్ చేసుకుని ఫండ్స్ని అది రీపే చేయలేదు, ఇది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకొస్తున్నట్టుంటుంది ఆ ప్రొఫెషన్కి. అండ్ వైకేఎస్ వచ్చేసి నాట్ పారాడనబుల్. సో వైకేఎస్ వచ్చేసి విల్ బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఎల్టీ ఆఫ్ అదర్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 2 పార్ట్ 4 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. నెక్స్ట్ CAX ఏ ప్రాక్టీస్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫెయిల్ టు రిటర్న్స్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ అదర్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ఏబీసీ లిమిటెడ్. సో ఏబీసీ లిమిటెడ్ కంపెనీకి ఆర్డర్ చేసినాము, దానికి బుక్స్ని బ్యాక్ ఇవ్వలేదు. డిస్పైట్ మెనీ రిమైండర్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ ద కంపెనీ హ్యాస్ సెటిల్ ఈజ్ ఎంటర్ ఫీ డ్యూస్ ఆల్సో కమెంట్ విత్ రిఫరెన్స్. సో అది డిస్ట్రిబ్యూట్ తీసుకున్నట్లు CA ప్రొఫెషన్కి. సో క్లాస్ 2 పార్ట్ 4 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ కింద అదర్ మిస్కండక్ట్ లెక్క వస్తాడు. సో ఏ మెంబర్ ఈజ్ లయబుల్ టు యాక్షన్స్ అండర్ సెక్షన్ 21 ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఫౌండ్ గిల్టీ ఆఫ్ ఎనీ professional or other misconduct as per class 2 part 4 of first schedule chartered accountant act. A member of the institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of other misconduct if he in a opinion of the council brings distribute em తీసుకోవాలి brings డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ అనేది తీసుకొస్తే ఆ ప్రొఫెషన్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ హిజ్ యాక్షన్స్ వెదర్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు హిజ్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ ఉందని లేకపోతే ఏ మెంబర్ మే బీ ఫౌండ్ గిల్టీ ఆఫ్ అదర్ మిస్కండక్ట్ యాజ్ పర్ క్లాస్ 2 పార్ట్ under aforesaid provisions regarding himself unfit to the member if he retains books of accounts and documents of the client and fails to return this to the client on request without reasonable causes in the given case. CAX he failed to return books of account and other documents of his clients without any reasonable cause, so therefore he would be guilty of other misconduct under aforesaid provisions ki samanchi. Next question number 53. Mr. B, a chartered accountant in practice, was invited to deliver a seminar on GST which was attended by the professionals as well as representatives of various industries. One section audience raised a particular issue unique to the industry to which it pertains. Mr. B enthusiastically explained the issue and elaborated how he actually solved for this. So కొంతమంది క్లయింట్స్ ఫేస్ చేసింటే అట్లే అతను ఎట్లా సాల్వ్ చేసినాడో దాన్ని చెప్పినాడు. వర్క్ అవుట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ద కంప్యూటర్ స్టోరేజ్ డివైస్ యూజింగ్ ద యాక్చువల్ డేటా ఆఫ్ one of his clients with full identification of client details being displayed to the group for the sake of giving clarity on the topic in real life situations. సో అతను ఒక కంపెనీకి ఎట్లా డీల్ చేసినాడో ఆ కంపెనీ యొక్క డీటెయిల్స్ని ఫుల్ యాక్చువల్ ఫిగర్స్తోని అతను చెప్పినాడు. ఇది ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్లకు వస్తుంది. అంటే డిస్క్లోజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు థర్డ్ పార్టీ. సో థర్డ్ పార్టీకి డిస్క్లోజర్ చేస్తే ఎవరు నీ యొక్క ఒక క్లయింట్కి సంబంధించి థర్డ్ పార్టీకి కానీ నువ్వు ఇస్తే అప్పుడు క్లాస్ 1 పార్ట్ 1 ఆఫ్ సెకండ్ షెడ్యూల్కి వస్తాము. సో వేరే పార్టీకి నువ్వు చేస్తున్నావు కాబట్టి సెకండ్ షెడ్యూల్లో వస్తావు. సో అర్థమైందా? నీ యొక్క ఒక క్లయింట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని నువ్వు ఇంకొక సెకండ్ పర్సన్ అంటే థర్డ్ పార్టీస్కి కానీ నువ్వు చెప్తే క్లాస్ 1 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్లో వచ్చేస్తావు. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ డిస్క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు థర్డ్ పార్టీ స్టేట్ దట్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he disclose information required in course of his professional engagement to any person other than his client or without his consent of client or otherwise than required by law. సో క్లయింట్ యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా క్లయింట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆర్ రిక్వైర్డ్ బై లా లేకుండా నువ్వు ఎవరికి డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు. యాజ్ పర్ SA 200 ప్రకారం గుని అండ్ అబ్జెక్టివ్ అండ్ ఓవరాల్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్ అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ఆడిటింగ్ auditing also reiterate that auditor should respect the confidentiality information. సో మనం కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్ని. అకార్డింగ్
acquired doing his work and should not disclose any such information to a third party without specific authority or unless a legal profession duty ఉంటే తప్ప నువ్వు డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు. In the instant case, Mr. B, a chartered accountant in practice, and he was invited to deliver a seminar on GST, which is alternate professional dependent various analytics. So క్వైరీస్ చేసిన దానికి యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ ఇది వన్ క్లయింట్ని తీసుకొని ఫుల్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇచ్చి క్లయింట్ యొక్క డీటెయిల్స్ని డిస్ప్లే చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు, ఎలాబరేట్ చేసినాడు. సో అప్లయింగ్ ద అబవ్ పాయింట్ ద ఆర్డర్ కెనాట్ డిస్క్లోజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ హిస్ ప్రొఫెషన్ వితౌట్ స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. సో క్లయింట్ యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా స్పెసిఫై చేయకూడదు. ద సిఏబి విల్ బీ లైబుల్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 1 Part 1 of Second Schedule to Chartered Accountant Act 1949. Next question number 54. XYZ Co Limited has applied to a bank for loan facility. So ఏదైనా కోసం పోయినాను, లోన్ ఫెసిలిటీ కోసం ఒక కంపెనీ పోయింది. ద బ్యాంక్ ఆన్ స్టడీయింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ నోటీస్ దట్ యు ఆర్ ద ఆడిటర్ అండ్ రిక్వెస్టెడ్ యూ టు కాల్ అట్ ద బ్యాంక్ ఫర్ దేర్ డిస్కషన్. సో నువ్వు ఆ కంపెనీ యొక్క ఆడిటర్ అవి ఇన్ని బ్యాంక్కి పిలుస్తుంది. ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ద బ్యాంక్ ఆస్క్ for your opinion regarding the company and also ask for detailed information regarding a few items in the financial statement. The information is available in your working paper file. What should be your response and why? So ఏమంటే ఏం చెప్పినా థర్డ్ పార్టీకి డిస్క్లోజ్ చేయాలంటే ఎవరు. సో క్లాస్ 1 Part 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ ప్రకారం నువ్వు థర్డ్ పార్టీ, ఇక్కడ బ్యాంక్ ఏమవుతుంది థర్డ్ పార్టీ అవుతుంది. So class 1 Part 1 Second Schedule Chartered Accountant Act 1949 says that Chartered Accountant Act ప్రకారంగా in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he disclose information acquired in the course of his professional engagement to any person other than his client without his consent of client otherwise then required by law or for the time being enforced. And essay 200 ప్రకారంగా overall objective of audit, overall objective of the independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing also restates that auditor should respect the confidentiality information acquired in the course of his work and should not disclose any such information to a third party without specific authority or unless there is a legal or professional duty to disclose. In the instant case, the bank has asked the auditor for detailed information regarding few items in the financial statement available in his working paper. Having regard to the position stated earlier, the auditor cannot disclose the information in his possession without specific permission of the client. As far as the working papers are concerned, working papers are the properties of the auditor. The auditor may at his discretion make portion of or extract for his working papers available to his client. So thus there is no requirement comparing the auditor to divulge information obtained in the course of audit and including in the working paper to an outside agency except as and when required by law రిక్వైర్ చేసే తప్ప నువ్వు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 54. మిస్టర్ స్ట్రేంజ్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ టు డెలివరీ ఏ సెమినార్ ఇన్ అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ షెడ్యూల్ 3 క్యారో 2020 గురించి ప్రొఫెషనల్ రెస్పెక్టివ్ చెప్తున్నారు అండ్ క్వశ్చన్స్ కొంతమంది రైట్ చేసినారు. క్వశ్చన్స్ రైట్ చేయడానికి ఎంతగా అలాగ ఒక ఓన్ క్లయింట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసినారు రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించి. సో క్లాస్ 1 Part 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ క్లాస్ 1 Part 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా నువ్వు నీ యొక్క క్లయింట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని థర్డ్ పార్టీకి డిస్క్లోజ్ చేస్తే క్లాస్ 1 Part 1 ఫస్ట్ సెకండ్ షెడ్యూల్ కింద నువ్వు గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అవుతావు. will be liable for professional misconduct under class 1 Part 1 second schedule to the Chartered Accountant Act. Next, Mr. Mohan, a practicing chartered accountant, he issued a certificate of consumption which did not reflect the correct factual position of consumption of raw material by the concerned entity. It is found that the certificate is given on the basis of data appearing in the minutes of meeting of the board of directors. Comment on the above with referring to the Chartered Accountant Act 1949 and schedule 2. So ఎవరు మోహన్ వచ్చేసి ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ఇష్యూ చేసినాడు. అది రిఫ్లెక్ట్ కాలేదు కరెక్ట్ ఫ్యాక్చువల్ పొజిషన్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ బై ద కన్సర్న్ ఎంటిటీకి సంబంధించి. సో ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ దట్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ గివెన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డేటా అపియరింగ్ ద మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్. కామెంట్ చేయండి ఏదాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చినాడు బోర్డ్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ని బేస్ చేసుకొని ప్రొవైడ్ చేసినాడు సర్టిఫికేట్ అనేది. ఇది రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ డేటా అని షెడ్యూల్ 2 అకార్డింగ్ క్లాస్ 2 Part 1 second schedule class 2 Part 1 second schedule to the Chartered Accountant Act 1949. A chartered accountant is held guilty of professional misconduct if he certifies or submits. So ఎప్పుడు సర్టిఫై చేసిన ఆర్ సబ్మిట్ చేసిన ఏ రిపోర్ట్ అండ్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జామిన్ చేసి సర్టిఫై చేసిన సబ్మిట్ చేసిన నువ్వు professional misconduct వస్తుంది unless the examination of such statement and related records have been
made by him or by a partner or employee in his firm or any other accountant in practice. సో అవి ఆ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే అన్లెస్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి ఉంటే ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ సచ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి సంబంధించి చూస్తే సో మిస్టర్ మోహన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేసినాడు, ఒక సర్టిఫికేట్ని ఇష్యూ చేసినాడు ఆన్ కన్జంప్షన్కి which does not reflect the correct factual position of the consumption of raw material by the concerned entity. సో కన్సర్న్ ఎంటిటీకి కరెక్ట్ పొజిషన్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. he has failed in his duty to examine the records. సో రికార్డ్స్ని ఎగ్జామిన్ చేయలేదు. అండ్ వాళ్ళ యొక్క టీం ఎవరైనా రికార్డ్ని ఎగ్జామిన్ చేసినా అంటే అది కూడా లేదు. he has relied on the minutes of board of directors meeting which not a proper evidence on the showing the consumption of raw material. So the relevant records of production and stock register has been scrutinized thoroughly and properly. సో అతను ఏం చూడాల్సినది ఉండే, ప్రొడక్షన్స్ అండ్ స్టాక్ రిజిస్టర్స్ వాటిని స్క్రూటినైజ్ చేయాల్సింది ఉంది. బట్ ఇంకోటి క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ కింద క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ కింద ఆల్సో అప్లై టు దిస్ కేస్ విచ్ స్టేట్ దట్ chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he does not exercise diligently DD or gross negligence వర్క్ చేస్తే ఇన్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ డ్యూటీస్లో. సో డీడీగా పర్ఫామ్ చేయకుండా ఆర్ నెగ్లిజెంట్గా వర్క్ చేసిన ప్రొఫెషనల్ డ్యూటీస్కి సంబంధించి మిస్టర్ మోహన్ విల్ బీ హెల్డ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 2 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ కూడా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. సో ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అయినట్లే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 56. మిస్టర్ Parekh, a chartered accountant, was invited by the Chamber of Commerce to present a paper in symposium on the issue facing Indian leather industry. During the course of his presentation, he shared some of the vital information of his client business under the impression that it will help the nation to compete with the other countries at the international level. So, Chamber of Commerce presentation papers ni symposium కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని ఫెయిల్ అవుతుంటే, లెదర్ ఇండస్ట్రీ ఫెయిల్ అవుతుంటే ప్రజెంటేషన్లో సమ్ విటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ హిస్ క్లయింట్ని సో థర్డ్ పార్టీకి మెన్షన్ చేసినాడు ఇతని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే క్లాస్ 1 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ అయ్యి అతను ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్కి వస్తాడు. రిలేటింగ్ టు డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ రిలేటింగ్ టు బిజినెస్ ఆఫ్ హిస్ క్లయింట్ టు ఎనీ పర్సన్ అదర్ దెన్ క్లయింట్, కానీ క్లయింట్ యొక్క కన్సెంట్ లేకుండా ఆర్ లీగల్గా కావాల్సి ఉంటే తప్ప, రిక్వైర్డ్ బై లా అట్లాంటి కేసులు తప్ప, breach of conduct. The code of ethics further clarify that such duty continues even after completion of assignment. So assignment complete అయినప్పుడు కూడా కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. యాజ్ పర్ ఏసే 200 ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ కండక్ట్ అండ్ ఆడిట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ఆడిటింగ్ కూడా కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సచ్ అకౌంటెంట్ హౌవెవర్ డిస్క్లోజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ డ్యూటీస్లో. In the given case, Mr. Parekh has disclosed the vital information of his client's business without consent of client under the impression that it will help the nation to compete with the other countries at international level. So, professional misconduct covered under Class 1, Part 1, Second Schedule to the Chartered Accountant Act. Next question number 57. Mr. A chartered accountant, has auditor of AA Limited during the financial year 1920. The investment appears in the balance sheet. So, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎంత ఉన్నాయి, 10 lakhs ఉన్నాయి. అండ్ వాజ్ సేమ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ కూడా 10 lakhs ఉన్నాయి. డేటా ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ దట్ కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓన్లీ 25,000 ఉంది. బట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాజ్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అప్లైయింగ్ ద హయ్యర్ అమౌంట్ ఆఫ్ లోన్స్. సో హయ్యర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోన్స్ని తీసుకోవడం కోసం 10 lakhs చూపిస్తున్నారు. సో గ్రాస్ నెగ్లిజెన్స్ ఇన్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ డ్యూటీస్. సో యాజ్ పర్ పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ ఏది క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్లో వస్తుంది ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ షెల్ బీ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ he certifies or submit in his name or name of the firm or reports examination of financial statement unless examination of such statement. సో ఆ రిపోర్ట్ని ఎగ్జామినేషన్ చేయకుండా కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తే అండ్ రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ బై హిమ్ ఆర్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు ఎవరు అప్లై చేయకుండా చేస్తే అనదర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రాక్టీస్కి అది అండర్ క్లాస్ 2లో వచ్చి డస్ నాట్ ఎక్సైజ్ డిలిజెన్సీ ఆర్ గ్రాస్ నెగ్లిజెంట్ కండక్ట్ చేస్తే క్లాస్ 7కి వస్తుంది. ఆర్ ఇంకోటి ఏమంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించి సఫిషియెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆప్టెన్ చేయకుంటే not obtained sufficient appropriate added evidence which is necessary for expression of opinion, that is its exception is sufficiently material to negate expressions on opinion under class 8 ki. So
The primary duty of physical verification and valuation of investment is of the management. So physical verification duty primary యొక్క duty ఏమి physical verification కి and valuation of inventory of the management కి సంబంధించి. However, the auditor duty is also to verify the physical existence of valuation of investment placed at least on the last day of the accounting year. So physical examination చేయాలి, valuation of investment చూడాలి, at last day అన్న చూసుకోవాలి అకౌంటింగ్ ఇయర్కి సంబంధించి. సో సఫిషియెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్టైన్ చేసుకోవాలి అండ్ గ్రాస్ నెగ్లిజెంట్గా వర్క్ చేసినాడు, డిలిజెంట్గా వర్క్ చేయలేదు అండ్ అనేది చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఎవరు ఎగ్జామిన్ చేయకుండానే ఇతను సైన్ చేసినాడు. కాబట్టి 3 క్లాసెస్లో క్లాస్ 2, క్లాస్ 7, క్లాస్ 8 ఆ పార్ట్ 1 ఆఫ్ సెకండ్ షెడ్యూల్ కింద ఇతను గిల్డ్ హెల్త్ ఫర్ గిల్డ్. సో ఇన్ ద మిస్టర్ హే వచ్చేసి విల్ హెల్డ్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 2, 7, 8 ఆఫ్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ సెకండ్ షెడ్యూల్ చూడ చాలా 1949. నెక్స్ట్ 58 లిల్లీ నీకు పెళ్ళి ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రిపేర్స్ అండ్ సర్టిఫైస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ క్లయింట్ అమెజాన్ లిమిటెడ్ forwarded the same to their banks to secure some loans and banks on that basis sanctioned a loan. సో ఇక్కడ ఏమైంది చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు సర్టిఫికేట్ని ప్రొజెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని ఆఫీస్ క్లయింట్కి సంబంధించి అమెజాన్ లిమిటెడ్ ఫార్వర్డ్ చేసింది సేమ్ టు దేర్ బ్యాంక్స్ టు సెక్యూర్ సమ్ లోన్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ఆన్ ద బేసిస్ శాంక్షన్ ద లోన్ కమెంట్స్ విత్ రిఫర్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 అండ్ షెడ్యూల్స్ దేర్ టు. సో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసినాడు, సర్టిఫై చేసినాడు ప్రొజెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫీస్ క్లయింట్కి సంబంధించి అమెజాన్ వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ చేసింది సేమ్ టు దేర్ బ్యాంక్స్కి టు సెక్యూర్ సమ్ లోన్కి బ్యాంక్స్కి. సో సర్టిఫై చేసినాడు ప్రొజెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ ఓకే వీడే సర్టిఫై చేసినాడు ఏవి ప్రొజెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ సర్టిఫై చేస్తే ఏదానికోసం లోన్ పర్పస్ కోసం. సో శాంక్షన్ అయింది లోన్కి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ ఫోర్కాస్ట్ అండర్ క్లాస్ 3 పార్ట్ 1 ఆఫ్ సెకండ్ షెడ్యూల్. సో క్లాస్ 3 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 a chartered accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he permit his name or name of his firm usually in the connection with estimate of earning contingent upon the future transaction in manner which is believed that he watches the accuracy of forecast. సో ఫోర్కాస్ట్కి సంబంధించి ప్రొజెక్షన్కి సంబంధించి ఇతను కానీ అక్యురసీని చెక్ చేసి చేస్తుంటే అంటే అతనే ప్రిపేర్ చేసి చేస్తుంటే అతనికి ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఫర్దర్ SAE 3400 examination of prospective financial statements. Just a second. సో SAE 3400 ప్రకారం ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ దట్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ప్రిపరేషన్కి ప్రజెంటేషన్కి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? మేనేజ్మెంట్ అనేది రెస్పాన్సిబుల్, ఇంక్లూడింగ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫోర్కాస్ట్ అండ్ అండర్లయింగ్ అజంప్షన్స్. ఇవన్నీ ఎవరు ప్రిపేర్ చేయాలి? మేనేజ్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ద ఆడిటర్ మే ఆస్క్ టు ఎగ్జామిన్ అండ్ రిపోర్ట్ ఆన్ ద ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఎన్హాన్స్ ఇస్ క్రెడిటబిలిటీ వెదర్ ఇట్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ యూజ్ బై థర్డ్ పార్టీ ఆర్ ఇంటర్నల్ పర్పస్తో ఏం చెప్తున్నారు? ఎగ్జామిన్ చేయాలి రిపోర్ట్స్ని అండ్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని క్రెడిటబిలిటీ ఉందా లేదా అని చెప్పడానికి. దట్ while making report on projection the auditor need to mention is that his responsibility is to examine the evidence supporting and the assumptions. సో ఏవైతే ప్రొజెక్షన్లో అజంప్షన్స్ అవి తీసుకుంటాడో అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసాడో దాని యొక్క ఎవిడెన్స్ని ఎగ్జామిన్ చేయడం ఆడిటర్ యొక్క డ్యూటీ, మెన్షన్ చేయడం ఆడిటర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ preparing information in the prospective financial information is responsibility does not include verification of accuracy of projection. సో వెరిఫికేషన్ అనేది అతని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. therefore he does not watch the accuracy of the same. సో అతను వాచ్ చేయకూడదు అక్యురసీని. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేస్ Mr. Riley, a chartered accountant, has prepared and certified a projected financial forecast of his client Amazon, which is forwarded to client bank to secure some loans and basis on which the bank sanctioned a loan to the client is not in order. సో అతను ప్రిపేర్ చేసి అతను సర్టిఫై చేసినది అది నాట్ ఇన్ ఆర్డర్. సో లిల్లీ విల్ బి హెల్డ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. సో లిల్లీకి పెళ్ళి అయిపోయినట్లే.
professional misconduct అయినప్పుడు. నెక్స్ట్ CAD, a practicing chartered accountant was appointed as a solicitor director in a private limited company on 1/1/2020 after serving 18 months. సో ఒక 18 months సర్వ్ చేసిన తర్వాత మిస్టర్ డి రిజైన్డ్ యాజ్ డైరెక్టర్. ఈ యాక్సెప్టెడ్ ద అపాయింట్మెంట్ హ్యాస్ స్టాట్యూటరీ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1/10/2021. సో ఒక 18 months సర్వ్ చేసిన తర్వాత డిఏ రిజైన్ చేసినాడు యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా. సో ప్రాక్టీస్ వాడు అపాయింటెడ్ డైరెక్టర్గా 18 months చేసిన తర్వాత ఈ యాక్సెప్ట్ ద అపాయింట్మెంట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఆర్డర్ ద కంపెనీ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1/10/2021కి. సో 1/1/2020కి అపాయింట్ అయినాడు. ఆ నుంచి 18 months అంటే 1/1/21, మళ్ళీ అటు నుంచి 8 అంటే ఆగస్టు ఆర్ సెప్టెంబర్, అప్పుడు మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసి దాన్ని స్టాట్యూటరీగా తీసుకుంటున్నాడు. CAD రైటా కాదా యాక్సెప్టింగ్ ద ఆడిట్కి సంబంధించి. సో మనకి పార్ట్నర్షిప్ ఫమ్ అయితే ఏం చెప్తుంటే మనము ఫమ్ అయితే 4 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చెప్తుంటే, ఇప్పుడు రిలేషన్ సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే Class 4 Part 1 Second Schedule of the Chartered Accountant Act 1949. A chartered accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he expresses in his opinion on financial statement of any business or enterprise which he or his firm or partnership have substantial interest. So substantial interest unte as per section 141 of the Companies Act 2013 specifically prohibit a member for auditing of accounts of a company in which he is a officer ఆర్ ఎంప్లాయీ. సో నువ్వు ఒక కంపెనీలో ఒక ఆఫీసర్గా కానీ ఆర్ ఒక ఎంప్లాయీగా కానీ ఉంటే నీకు ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది ఆడిటింగ్ చేయడానికి. ఆల్సో ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అఫోర్సైడ్ సెక్షన్స్ ఆర్ నాట్ స్పెసిఫికలీ అప్లికబుల్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ పర్ఫార్మ్ అండర్ ద అదర్ స్టాట్యూట్. దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్స్ ఆడిట్. ఎట్ ద అండర్టేకింగ్ principle of independence of mind is equally applicable to those situations also. Therefore, the council views that clarify the following situations. As per the clarification issued by the council, a member shall not accept the assignment of audit of a company for a period of 2 years from the date of completion of his tenure of director. So 2 years సైలెంట్గా కూర్చోవాలి. రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చినాక 2 years సైలెంట్గా కూర్చోవాలి. ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేసులో మిస్టర్ డి వచ్చేసి ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ సింప్లిసిటీ ఆఫ్ ఇన్ ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. మిస్టర్ డి రిజైన్స్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఆఫ్టర్ 18 months రిజిగ్నేషన్ accepted the statutory order position of the company. In view of the above provision, Mr. D cannot accept the directorship of the company as tenure 2 years after his resignation is not yet completed. So thus CAD would be held guilty of professional misconduct under Class 4 Part 1 of Second Schedule to the Chartered Accountant Act 1949. Next, question number 58. C.A. Dev started practicing in Punjab in the year 2019. C.A. Dev issued turnover certificate for Mrs. So పంజాబ్లో ప్రాక్టీస్లో ఉన్నాడు. టర్న్ ఓవర్ సర్టిఫికేట్ని ఇష్యూ చేసినాడు. ASAUS ట్రేడర్ టు బి ఫార్వర్డెడ్ టు ద బ్యాంక్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అవైలింగ్ క్యాష్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ అండ్ మిషనరీ టర్మ్ లోన్స్. బ్రదర్ ఆఫ్ CA Dev వాజ్ ప్రొప్రైటరీ ఆఫ్ మిసెస్ ASAUS ట్రేడర్స్. సో వాళ్ళ బ్రదర్కి లోన్ అవైల్ చేయడానికి ఇతను ఏం ప్రొవైడ్ చేసినాడు, టర్న్ ఓవర్ సర్టిఫికేట్ పైన సైన్ చేసినాడు. సో సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లే. సో Class 4 Part 1 Second Schedule of Chartered Accountant Act Chartered Accountant in practice is deemed to be guilty of if ఒపీనియన్ కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఎక్స్ప్రెస్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్ కానీ ఎంటర్ప్రైజ్ అని ఈజ్ ఎ ఫర్మ్ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ ఎవరైనా ఉండి ఫర్మ్ సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే. అండ్ ఫర్దర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్మిసిబుల్ ఫర్ ఏ మెంబర్ టు అండర్టేక్ ద అసైన్మెంట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్. సో అసైన్మెంట్ని తీసుకోకూడదు వేర్ ఇన్ ద క్లయింట్ ఈజ్ రిలేటివ్ ఆఫ్ ఏ మెంబర్ ఉంటే ఆర్ ద రిలేటివ్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ అండర్ రిఫర్ ద డెఫినేషన్ మెన్షన్ ఇన్ AS 18లో చెప్తాము. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ CA Dev స్టార్టెడ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ పంజాబ్ in year 2019 and CA Dev issued a turnover certificate of Mr. SUS trader to forward the bank for the purpose of obtaining the loan. Brother of CA Dev proprietor. So brother as well as covered in the definition of relative under AS 18 ప్రకారం. సో CA Dev వచ్చేసి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. ఏదాని కింద ప్రొఫెషనల్ అవుతాడు Class 4 Part 1 Second Schedule కింద. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 59. D. A chartered accountant in practice was appointed by Realty Limited to present in case before GST authorities under duly executed powers of representation. In the course of proceedings, he submitted certain statements written as well as oral which later found to be false and materially misleading. Comments in the light of professional code. సో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అపాయింట్ అన్నాడు ఒక కంపెనీకి సంబంధించి GST అథారిటీ ముందర
పోవడానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ని తీసుకున్నాడు, తర్వాత అపియర్ అయినాడు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాడు, అది ఫెయిల్యూర్ అయింది. ఫాల్స్ మెటీరియల్ని ప్రొవైడ్ చేసినాడు, మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేసినాడు. సబ్మిటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్గా పోయి సో సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు క్లాస్ 4కి పోయినాం. ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే క్లాస్ 5కి వచ్చేయండి. Part 1 of second schedule to the Charokuna Act 1949. If a member in practice fails to disclose a material fact known to him which is not disclosed in the financial statement but disclosed in which is necessary to make the financial statement not misleading. So ఏవైతే డిస్క్లోజ్ అవుతావో అవన్నీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని మిస్లీడ్ చేయకూడదు. వేర్ హీ ఈజ్ కన్సర్న్ విత్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ప్రొఫెషనల్ కెపాసిటీ. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది కన్సర్న్ అనేది ఉండాలి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించి ప్రొఫెషనల్ కెపాసిటీకి. హీ విల్ బి హెల్డ్ గిల్టీ అండర్ క్లాస్ 5 యాజ్ పర్ క్లాస్ 6 ఆఫ్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ సెకండ్ షెడ్యూల్కి ఇఫ్ హీ ఫెయిల్స్ టు రిపోర్ట్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ నోన్ టు హిమ్. సో ఒకవేళ అతనికి తెలిసిన మిస్టేట్మెంట్ని కానీ రిపోర్ట్ చేయకుంటే అప్పుడు క్లాస్ 6 అనేది అప్లికబుల్ వస్తుంది. సో మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ తెలిసి రిపోర్ట్ చేయకుంటే క్లాస్ 6 అనేది వస్తుంది. విత్ విచ్ కన్సర్న్ హీస్ కన్సర్న్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ కెపాసిటీ ఈ విల్ బి హెల్డ్ గిల్టీ ఆఫ్ అండర్ క్లాస్ 6 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ హ్యాస్ సబ్మిటెడ్ ద స్టేట్మెంట్ బిఫోర్ జిఎస్టీ అథారిటీ. సో జిఎస్టీ అథారిటీ మీద సబ్మిట్ చేసినాడు. ది స్టేట్మెంట్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ డేటా ప్రొవైడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో ఈ డేటా ఎవరు ప్రొవైడ్ చేసినారు? మేనేజ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసింది company. Also, the statement prepared were based on incorrect facts and misleading. The chartered accountant had only submitted them acting on the instructions of his client as his authorized representative. So, authorized representative గా వర్క్ చేసినాడు. Hence, Mr. D would not be held liable for professional misconduct. ఈ కేసులో ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ కాదు, జస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం జస్ట్ వాళ్ళపై ఇచ్చినాడు ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్గా అంతే. నెక్స్ట్ కాబట్టి నాట్ ఎలిజిబుల్. అతనికి తెలిసి మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ తెలిసి అతను ఇచ్చింటే క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 కింద వస్తుండే. ఆర్ ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్గా ఉండి నాట్ డిస్క్లోజ్డ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ బట్ డిస్క్లోజ్ హ్యాస్ విచ్ నెసెసరీ టు మేక్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ మిస్లీడింగ్. అతనే కానీ ప్రిపేర్ చేసింటే అప్పుడు క్లాస్ 5 వస్తుండే. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ హిస్ ఆడిట్ అసైన్మెంట్ ఇన్ మిసెస్ బాయిలీ లిమిటెడ్ SCA came to know that the company అతనికి తెలుసు ద కంపెనీ డ్యూ టు ఫైనాన్షియల్ క్రంచెస్ అండ్ unable to meet employee salary has taken a loan of 50 lakhs from employee gratuity fund. The said loan was not reflected in the books of accounts of the company and the auditor ignored this transaction in his report. సో ఈ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్లో లేవని ఆడిటర్ కూడా ఇగ్నోర్ చేసినాడు, అది కూడా తెలిసి ఇగ్నోర్ చేసినాడు. విత్ రిఫరెన్స్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దేర్ టు. సో ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ ఉందని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్లో లేవని లోన్ తీసుకునేది చూపించడం లేదు. ఇయర్ ఫెయిల్యూర్ టు డిస్క్లోజ్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్. సో మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్ కానీ నువ్వు చూపించకుంటే నీకు 5th క్లాస్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో క్లాస్ 5 ఆఫ్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ సెకండ్ షెడ్యూల్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. A chartered accountant in practice will be held liable for misconduct if he fails to disclose a material fact known to him. సో ఏదైతే ఫ్యాక్ట్ అతనికి తెలిసిన మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్ తెలిసినది ఉందో అతను డిస్క్లోజ్ చేయకుంటే అతను లైబుల్ అవుతాడు. విచ్ ఈజ్ నాట్ డిస్క్లోజ్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ బట్ డిస్క్లోజ్డ్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ నెసరీ టు మేక్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ నాట్ మిస్లీడింగ్. సో మిస్లీడింగ్ లేకుంటే. And in the given case, CS has come across information that loan of 50 lakhs has been taken by the company from gratuity fund. This is contravention of rules and said loans has not been reflected in the books of accounts. So further, this material fact is also disclosed in the financial statement. The very fact CS has failed to disclose the fact in this report. He is guilty of professional misconduct under class 5 part 1 of second schedule to the Chartered Accountant Act 1949. Next, Mr. Joy. Wow. Joy, a chartered accountant, during the course of audit of Mrs. XYZ Limited, came to know that company has taken a loan of 10 lakhs from employee provident fund. EPF నుంచి తీసుకుందని తెలుసు, దీని యొక్క ఫ్యాక్ట్ నీకు తెలుసు. దట్ సెడ్ లోన్ వాజ్ నాట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. సో ఫ్యాక్ట్ని నువ్వు డిస్క్లోజ్ చేయలే అంటే క్లాస్ 5లో పార్ట్ 1 ఆఫ్ సెకండ్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 కింద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ విల్ బి హెల్డ్ లైబుల్ ఫర్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ హీ ఫెయిల్స్ టు డిస్క్లోజ్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్ నోన్ టు హిమ్ which is not disclosed in the financial statement but disclosed in which necessary to make financial statement not misleading. In this case, Mr. Joy has came across information that loan of
loan of 10 lakhs has been taken by the company from employee provident fund. This contravention of rules and the said loans has not been reflected in the books of accounts. So further, this material fact has also to be disclosed in the financial statement. The very fact that Mr. Joy has failed to disclose this fact in his report, he is attracted in the financial statement. The very fact that Mr. Joy has failed to disclose the fact in his report, he attracted by the presence of professional misconduct under Class 5 Part 1 Second Schedule to the Chartered Accountant Act 1949. Next, question number 62. A practicing chartered accountant was appointed to represent a company before tax authorities. He submitted on behalf of his client a certain information and explanation to the authorities, which were found to be false and misleading as a authorized representative. So, fact ఏదైతే నువ్వు ఫ్యాక్ట్ని డిస్క్లోజ్ చేయలేదో క్లాస్ 5 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ వచ్చేసి if a member in practice failed to disclose material fact known to him, అతనికి తెలిసి ఉంటే ఇక్కడ తెలుసు అని చెప్పినా ఇక్కడ అపాయింట్ అయినాడు రిప్రజెంటేటివ్గా ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి known to him which is not disclosed in the financial statement. So financial statement but disclose which is necessary to make financial statement not misleading where he is concerned with other financial statement in professional capacity or ఇంకోటి ఏమంటే క్లాస్ 6 ప్రకారం ఏమైనా షెడ్యూల్స్ ఇఫ్ హీ ఫెయిల్స్ టు రిపోర్ట్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ నోన్ టు హిమ్, అతనికి తెలిసి అప్లై చేయకుండా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్ని విచ్ ఈ కన్సర్న్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ కెపాసిటీ ఈ విల్ బి హెల్డ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. సో ఇన్ ద గివెన్ కేస్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ హ్యాస్ సబ్మిటెడ్ ద స్టేట్మెంట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్. The statements are based on the data provided by the management of the company. All those statements prepared are based on the incorrect fact and misleading. So chartered accountant only submit చేసినాడు acting on his instructions of his client as a authorized representative. So CA chartered accountant is not held liable for professional misconduct, held liable కాడు. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం.